Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு Fujitsuல 4 years of experienced candidate கேட்ட Java backend questions தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். First question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, how does concurrent hash map achieve thread safety without locking the entire map? The first thing is concurrent hash map வந்து thread safety வந்து without locking the whole hash map எப்படி achieve பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is dividing the map into smaller parts and locking only those parts instead of locking the entire map. This allows the multi-threads to read write simultaneously without blocking each other completely. So நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம்னா, it is dividing the map into smaller parts so that வந்து the whole mapையும் lock பண்ணாம locking only those parts. ஓகேங்களா? இதோட கீ காம்பனன்ட்ஸ் பிஹைண்ட் த த்ரெட் சேஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா, நோ சிங்கிள் குளோபல் லாக். அதாவது ஹேஷ் டேபிள் ஆர் கலெக்ஷன்ஸ் ஆர் ஹேஷ் டேபிள் ஆர் கலெக்ஷன்ஸ்ல இருக்கிற சின்க்ரனைஸ்ட் மேப் மாதிரி இட் டஸ் நாட் லாக் த என்டையர் மேப். இன்ஸ்டெட் இது என்ன பண்ணுன்னா ஃபைன் கிரைண்ட் லாக்கிங் யூஸ் பண்ணும். ஸோ இன்ஸ்டெட் இட் இஸ் யூசிங் ஃபைன் கிரைண்ட் லாக்கிங். ஓகேங்களா? பிஃபோர் Java 7 and earlier Java 7லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா segmented lock, which means அந்த மேப்பை மல்டிபிள் செக்மெண்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிப்பாங்க. ஹேஷ் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு we can say that multiple buckets-ஆ வந்து டிவைட் பண்ணிட்டு each bucket or segment is having its own lock. Okay, this results in threads working in different buckets or segments without blocking each other. ஓகே, ஸோ செக்மெண்டட் லாக்னா என்ன? நம்ம மேப்பை மல்டிபிள் செக்மெண்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி ஈச் செக்மெண்ட்டுக்கு ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் லாக். ஸோ த்ரெட் வந்து என்ன பண்ணும்? வித்தவுட் பிளாக்கிங் ஈச் அதர் த்ரெட் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? பேஸ்ட் அந்த செக்மெண்ட்ல அந்த த்ரெட் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கும் வித்தவுட் பிளாக்கிங் ஈச் அதர். ஸோ த்ரெட் ஏ யூ அப்டேட் செக்மெண்ட் 1, த்ரெட் பி அப்டேட் செக்மெண்ட் 2. ஸோ போத் ரன்ஸ் இன் பேரலல். ஓகே, ஜாவா 8ஓட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாவா 8 வந்து செக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் யூசஸை ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு. அப்போ அதுக்கு பதிலாக கம்பேர் அண்ட் ஸ்வாப் CAS அப்படின்றத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சு. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் இன்சர்ட்டிங் அண்ட் அப்டேட்டிங் வேல்யூஸ் வித்தவுட் லாக்கிங். Okay, it tries to update the value automatically. If another thread modifies it, it will use retry. Okay, na? So synchronized at bucket level only when needed only இது வந்து யூஸ் ஆகும். Locking வந்து applies only for a specific bucket during updates, not the entire map. Okay, volatile variables, which means ensures the visibility across multiple threads. When one thread is updating the value, other sees it immediately. So volatile அப்படின்னா நமக்கு அதுதான் தெரியும். And then வந்து non-blocking for reads, which means read operations is completely lock free. They uses volatile reads. அதாவது we can say the example scenario. இப்போ 10 threads வந்து ஒரு மேப்பை ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Multiple threads can read at the same time. Multiple threads can write to different buckets. Only threads updating the same bucket will block each other. Okay. So this is how concurrent hash map is achieving thread safety across multiple without blocking the entire map. Okay. Then what is the difference between optimistic locking and pessimistic locking? The thing is, optimistic locking அப்படின்னா என்னன்னா, this is going to assume that conflict வந்து ரேரா தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிக்கோ. which means each and every time கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணும். பெசிமிஸ்டிக் லாக்கிங் அப்படின்னா which is going to achieve conflict வந்து எப்ப வேணா ஹேப்பன் ஆகலாம் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோ. ஓகே, லாக் டேட்டா இமீடியட்லி. ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக்னா என்ன? கான்ஃபிளிக்ட் வந்து ரேரா தான் வரும் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணும் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணும். பெசிமிஸ்டிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கான்ஃபிளிக்ட் வந்து ஹேப்பன் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷன்லயே எப்பயுமே டேட்டாவை என்ன பண்ணும்? இமீடியட்டா லாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் யூசஸ் அ ஃபீல்டு கால்ட் அஸ் வெர்ஷன். ஓகே, each update வந்து increments the version. Before updating, it checks has someone else modified this record or not. Before updating, it will check. If yes, it will throw an exception. Okay, so thread 1 வந்து
thread A is reading a version 1, thread B is reading a version 1. அப்ப thread B என்ன பண்ணும், updates the version to thread B, and thread B tries to read the version 1 அப்படின்னா என்ன ஆகும், we will get an exception like that. So இதுல பாத்தீங்கன்னா DB lock happen ஆகாது initially, detects conflict at the commit time only. It is using a version, and then exception which is happening என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா optimistic lock exception. ஓகே, இதை எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ரீடிங் அ ஹெவி அப்ளிகேஷன் we will be using this, and then conflict வந்து ரேரா வரும் அப்படின்ற சினாரியோல we will use this, and then வந்து high scalability வேணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பெசிமிஸ்டிக்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், it will assume that conflict will happen. ஓகேங்களா, அப்ப each and every row it will lock immediately when reading. Other transaction must wait until that lock is released. Okay, pessimistic, we are having some lock called as pessimistic underscore read, which prevents the update. Pessimistic underscore write, which is going to prevent read and write. Pessimistic underscore force increment also increments the version. இப்ப thread A fetches the row with pessimistic write அப்படின்னா லாக் அப்ளை ஆயிடும். thread B வந்து ரீடோ ரைட்டோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா பிளாக் ஆயிடுக்கும். thread A வந்து கமிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் லாக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா, இது எதுக்கு, இது என்னன்னா இமீடியட்டா டேட்டா பேஸை லாக் பண்ணிரும். ப்ரிவென்ட்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த கான்ஃபிளிக்ட ப்ரிவென்ட் பண்ணிரும். இதுல என்ன இஷ்யூ ஆகும்னா it will cause deadlocks or else performance issues வந்து கண்டிப்பா வரும். இதை எப்ப யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா high contention systems, critical transactions நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப யூஸ் பண்ணோம். when data consistency is very important அப்படிங்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகேங்களா, so this is what the difference between pessimistic and optimistic. And the next question is, how would you design a rate limiter for an API? So rate limiter அப்படின்னா என்ன? First, rate limiter means controls how many requests a client can make for a specific API within a specific time. இப்ப வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு யூசரால 100 ரெக்வஸ்ட் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா if we are giving more than 100 requests, அது எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும்னா it will return too many requests. So 1 minute-க்கு 1 யூசரால 100 requests தான் எனக்கு சென்ட் பண்ண முடியும் அந்த API-க்குனா if you try to give more requests, it will return me too many requests. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட்டை கிளாரிஃபை பண்ணும். ஓகேங்களா, which means before designing you need to ask rate limit per user, per IP, per API key. ஓகே, லிமிட் வந்து 100 request per minute அப்படின்னா so we need to ask should it be distributed or not. ஓகே, the common rate limiting algorithm பாத்தீங்கன்னா fixed window counter, count request in a fixed time window. Example, 60 செகண்டுக்கு 100 request போகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணும். ஓகேங்களா, then sliding window அப்படின்னா என்னன்னா tracks our request over last rolling windows, most accurate and smoother control. After that, token bucket அப்படின்னா bucket contains token, each request consumes one token. Okay, and token வந்து after some time அந்த constant rate of time அப்புறம் refill ஆகும். Okay, then leaky bucket means request processed at a fixed rate, overflow ஆச்சுன்னா drop ஆயிடும். Good for traffic and shaping. High level design like API gateway or filter, rate limiter services, fast storage. Okay, those and all we will be using. So we can say that to design a rate limiter, I would first define limits based on user or API key, such as 100 requests per minute. Abdina, I would use an efficient algorithm like token bucket, which allows controlled burst and smooth trafficking. I would place the rate limiter at the API gateway or filter level. For storage, I would use Redis because it provides the fast access and atomic operations for concurrency control. Each request checks if a token is available. If yes, it proceeds. Otherwise, it will return as 4 to 9 response. In a distributed system, Redis ensures consistency across multiple servers. Okay. Then the next question is, what happens internally when you call stream of dot parallel of? First, when the
stream of that parallel அப்படின்னா என்ன நார்மல் ஸ்ட்ரீமா parallel ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணும். Then the data is divided into split into multiple chunks. Those chunks வந்து processed across multiple threads. ஓகேங்களா. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன்டர்னலி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பேரலல் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் which is converting our normal stream into a parallel stream. So parallel makes the stream parallel which is internally using fork join pool of. Okay, டேட்டாவை ஸ்பிளிட் பண்ணும் by using splitterator. So Java uses splitterator to divide data. It recursively splits the data into smaller chunks, which means you are having a very big chunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 அப்படின்னு இருக்குன்னா it will divide into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and further ஆகுமே split பண்ணும். After that அந்த டாஸ்க்கு வந்து fork join poolக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க. each chunk becomes a task. அப்போ டாஸ்க்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் fork join pool.common poolல நம்ம கொடுப்போம். After that it will do parallel execution. Threads execute those tasks in parallel. Uses a work stealing algorithm. If a thread finishes early, it steals the work from others. ஸோ ஒரு த்ரெட் வந்து ஒரு ப்ராசஸை ஏர்லியாக முடிச்சிருச்சுன்னா அதர் த்ரெட் கிட்ட இருந்து அந்த ஒர்க்கை ஸ்டீல் பண்ணிக்கும் விச் என்ஷூர்ஸ் அ குட் CPU ஆப்டிமைசேஷன். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் நம்ம வந்து பேரலா ரன் பண்ண டாஸ்க் எல்லாம் கம்பைனிங் இன்டு அ ரிசல்ட். ஓகே, பார்ஷியலி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சங்கா ப்ராசஸ் பண்ணதை combine into a single result, which means all those are merged and final result is returned to us. This is what internally working on the parallel stream.parallel na இதுதான் happen ஆகுது. ஓகேங்களா. Then how would you handle database transaction across multiple microservices? So across multiple microservices each இப்போ வந்து மைக்ரோசர்விஸ் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் அ மோனோலித்திக் மாதிரி சிங்கிள் டேட்டாபேஸ் இருக்காது. இட் வில் பி கோயிங் டு ஹாவ் அ மல்டிபிள் சர்வீசஸ் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்வீசஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டேட்டாபேஸ். ஸோ சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன் வந்து cannot span in multiple services like a monolithic. So we need to use a distributed transaction pattern instead of a traditional asset transactions. So first key problem என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் சர்வீஸ்னா ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணும், பேமெண்ட் சர்வீஸ்னா பேமெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணும். இப்போ பேமெண்ட் நடந்துச்சு, பேமெண்ட் வந்து ஒரு வேளை ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா how we are roll backing the order. So this is the core challenge in the microservice environment. அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம பேசிக்கா யூஸ் பண்ற காமன் சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாகா பேட்டர்ன். சாகா பேட்டர்னா ஒரு பிக் டிரான்சாக்ஷனா மல்டிபிள் லோக்கல் ஸ்மாலர் டிரான்சாக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணும், which means perform its own database transaction, publish an event. If something fails, perform compensating transaction. Okay, this is what Saga pattern. So we can say that if you are using in a multi-thread microservice architecture, we will be using some distributed transaction patterns like Saga pattern. So Saga pattern na enna pannum multiple transactions. It breaks the transaction into multiple local transactions where each service updates its local database and communicate through events. In case of any failure, compensating transaction will be undoing the previous steps. Okay. Then the next question is, what is the difference between component, service and repository? It is very easy. Component, service, repository, all are stereotype annotations in a string for creating a bean. Okay. இப்போ component அப்படின்றது we can say that it is a generic annotation, and service அப்படின்றது என்னன்னா we can say that whenever you are defining a business logic, அந்த லேயருக்கு you will be going to given a thread service which improves the code readability. And repository அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா where we are using repository at thread repository na for the persistence layer or databaseல நம்ம interact பண்றோம்ல அதுதான் நம்ம repositoryன்னு சொல்லுவோம். இது எதுக்கு அப்படின்னா whenever you are getting some exception in the persistence layer, then that exception is translated into Spring's data access exception. Internally, all of them are specialization of @component, service, repository, ellame vandu which is a specialization of @component only. How would Spring Boot decides which auto configuration to apply? So this question is simply we can say Spring Boot வந்து decides the auto configuration based on the conditional annotations.
and classes listed in spring.factories or auto configuration imports in newer versions. Okay, இப்போ spring boot application அப்படின்ற annotationலயே which we are including the enable auto configuration. Okay, this is the key trigger for enabling the auto configuration. ஓகேங்களா, இப்போ auto configuration தான் we are having. We can say that @enable auto configuration means automatically configure the beans based on the dependencies on the environment. ஓகேங்களா, இப்போ ஸ்ப்ரிங் பூட் என்ன பண்ணுனா ஸ்ப்ரிங் ஃபேக்டரிஸ் ஆர் எல்ஸ் வந்து இம்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான கிளாஸஸ்ல ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு தேவையான டேட்டா தேவையான டிபெண்டன்சிஸை கான்ஃபிகர் பண்ணிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே, if you want to apply on based on conditions அப்படின்னா each auto configuration has conditions like condition on class, conditional on class. அதாவது conditional on class ன்னு சொல்லி கொடுத்து நீங்க வந்து data source dot class அப்படின்னு கொடுக்குறீங்கன்னா applies only if the class exists on the class path. So conditional on class அப்படின்னா only that class exists on a class path it will apply. And conditional on missing bean அப்படின்னா இப்போ வந்து if user has not defined their own bean, then இது வந்து define ஆயிக்கும், apply ஆயிக்கும். apply @conditional on missing bean அப்படின்னா it will apply if that user has not defined it. @condition on property அப்படின்னா if that property exists அது வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா spring.datasource.url அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. ஸோ if that property exists அப்ப வந்து இது அப்ளை ஆகும். ஓகேங்களா, @onBean, conditional on bean அப்படின்னா if specific bean exists then it will apply. Okay, this is how that auto configuration is getting applied based on conditions. Okay, based on, yeah. Then next question is, how would you debug the memory leak in Java application? So debugging a memory leak, நம்ம வந்து first என்ன பண்ணோம்னா we need to monitor the memory usages. So memory usage வந்து monitor பண்றதுக்கு we need to use tools like Visual VM or JConsole. ஓகேங்களா, those tools will be used to identify an abnormal heap growth. Okay, then we will be taking the heap dump using tools like JMap and analyze it with Eclipse MAT to find the objects consuming excessive memory. If I check for a common issues like static collections, unclosed resources, improper caching or thread local, once identified, I fix the issue by releasing the reference or optimizing the memory usage and then verify the fix by monitoring the heap stability. Okay, then what is the difference between serializable and externalizable? We can say that both serializable and externalizable are objects used for object serialization in Java. So serializable externalizable வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா object serialization in Java. So which means converting an object into byte string. Okay, எதுக்காக இதை பண்றோம்னா to store or send over the internet. Okay, first serializable எப்படின்னா என்னன்னா which is a marker interface. அப்படின்னா marker interfaceனா an interface without methods. Okay, how JVM handles அப்படின்னா JVM வந்து serialization automatically handle பண்ணும். All non-transient fields are serialized. அதாவது non-transient fields are serialized அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த ஃபீல்டை @transient கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா it is a non-transient field. So all those fields are serialized. We can say that it is very easy to use, no control over process, used for default serialization mechanism. Okay, then externalizable அப்படினு பாத்தீங்கன்னா this externalizable which extends serializable runs requires full implementation. இதுக்கு வந்து full implementation தேவை. So developer decides what to serialize and how to serialize. இதோட we can say that full control over what to do and how to do and better performance and must implement all the methods default constructor required. Okay, so we can say that serializable is a marker interface where the JVM automatically handles the serialization of objects, while externalizable provides the full control over the serialization process by requiring the development to implement with write external, read external methods. Serializable is easier but less flexible, whereas externalizable is more efficient and customizable but requires more effort and a public no-or constructor. Okay.
And the next question is, how would you handle idempotency in REST APIs? So idempotency ensures that multiple identical API requests have the same effect as a single request. Okay, it is handled using a proper HTTP methods. Idempotency key especially வந்து இது post request தான் வரும். Database constraints and request tracking. This is critical for handling retries and preventing duplicate operations like payment. Okay, what is the difference between fetch lazy and fetch eager in a JPA? இப்போ ஜேபிஏல ஃபெச் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா when related entities are loaded from the database அதை நான் டிஃபைன் பண்றதுக்காக தான் fetch யூஸ் பண்றேன். இப்ப fetch eager அப்படின்னா which defines immediate loading. அதாவது இப்போ ஒரு ரெண்டு டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் ஆயிடுக்கு, நான் ஒரு டேட்டாபேஸை கால் பண்றேன்னா related entity is also loaded along with the parent entity. This happens in the same query or with immediate additional query also. இது internally என்ன பண்ணுனா, when you fetch order, JPA will also fetch customer instantly. No extra query is related. Data is already available. So இத பாத்தீங்கன்னா, which is simple to use, no chance of lazy initialization exception, and then useful when related data is always needed. ஸோ இதுல வந்து லேசி இனிஷியலைசேஷன் எக்ஸப்ஷன்ன்றது வரவே வராது. ஆனா இதோட கான்ஸ் இருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஒரு என்டிட்டியோட டேட்டா வேணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போதே எல்லாமே லோட் ஆகுறதால இட் வில் காஸ் அ பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ. லோட் அன்னெசரி டேட்டாஸ் அண்ட் தென் வந்து லார்ஜ் ஜாயின்ஸ் n+1 ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு லீட் ஆகும். ஃபெச் லேசி அப்படின்னா டிமாண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அது லோட் ஆகும். ரிலேட்டட் என்டிட்டி இமீடியட்டா லோட் ஆகாது. லோடட் வென் ஆக்சஸ்ட் ஒன்லி, ஆன் டிமாண்ட் ஒன்லி அது வந்து லோட் ஆகும். ஓகேங்களா, இது வந்து விச் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட்டட். it has a better performance. It reduces unnecessary queries and efficient for large data relationship. இதோட disadvantages னு பாத்தீங்கன்னா, you will be getting a lazy initialization exception. Happens when session is closed and you are accessing the object. Okay, slightly more complex to manage. Okay, then the next question is, what happens if you don't override the hash code when overriding equals? It is one of the repeated questions. This one we need to know. If you override a equals method, ஆனா வந்து hash code method நீங்க override பண்ணல அப்படின்னா, your object won't work correctly in a hash based collections like hash map or hash shades etc. ஏன் இது happen ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, Java has a contract between equals and hash code method. If two objects are equals method வந்து எனக்கு return true, then you have the same hash code. Okay, இப்போ இதை நீங்க ஓவர்ரைட் பண்ணல அப்படின்னா வாட் இட் கோஸ் ராங் அப்படின்னா, ஜாவா ஹாஸ் த டிஃபால்ட் ஹேஷ் கோட் ஃப்ரம் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ். Okay, even if equal methods have the same objects or equal methods says objects are equal, their hash code will be different. So this is the issue we will be going to get. So whenever you are overriding the hash code, you need to override the equals. Whenever you are overriding the equals, you need to override the hash code, or else you will be going to get an exception. Then what is the purpose of at-rate transactional propagation level? So this is something. Propagation defines how the transaction behaves one transactional method calls another transactional method. In a simpler way, we can say that it decides whether to join an existing transaction or create a new one. So propagation na enna, how transaction behaves when one transaction calls another transaction method. Okay, why do we need propagation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப one services calls another. So both methods may have transaction. So the question is, should they share the same transaction or run separately? That is exactly what propagation controls. So this is what propagation is doing. Propagation வந்து, should I share the same transaction or run separately? Okay, so propagation is going to have a control. ஓகேங்களா, there is a types of propagation which is required. Default propagation,
and then default propagation எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா if a transaction exists join it, if not create a new transaction. And the next one is requires new, அதாவது which means always create a new transaction, suspends the existing transaction. Okay, and then another one is supports. So supports means if existing is there, use it. If not, execute without transaction. Not supported now, always run without transaction and suspend existing transaction. And mandatory, must run inside an existing transaction. If no transaction, it will throw an exception. And then never means should not run inside a transaction. If transaction exists, it also throws an exception. Nested means run inside an existing transaction but creates a save point. Can't roll back partially. So those are all the transactions behavior. Okay. So we can say that propagation in transactional defines how transaction behave when transaction methods call another transactional method. Then the another question is, how would you handle the partial failures in distributed system? So the simple is partial failure occurs when some components of a distributed system fails while other continue to work. Unlike monolithic, failure or not at all or nothing. Okay. Why it is important அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in a distributed system, services communicate over network. Network can fail, service may be down, responses can be delayed. So you must design a system which detects failure, isolated failure, and to recover gracefully. Okay. So you can say like I would use retries with exponential back of for temporary failures. Circuit breaker நம்ம use பண்ணுவோம், which is preventing the cascading failures, and timeout to avoid blocking for the data consistency across services. Okay. What is the difference between fail fast and fail safe? This is also one of the repeated questions. So we can say that fail fast means fail fast iterators throw an exception if the collection is modified during iterations, and fail safe வந்து என்ன பண்ணும், which allows modification without throwing an exception. So we can say fail fast will immediately throw concurrent modification exception if the collection is modified structurally while iterating. Example collections, we can say that array list, hash map, hash set. And fail safe means does not throw an error if the collection is modified during an iteration, because what they are doing is they are operating on a separate copy of the collection. So the example collections which we can say is copy on write, array list, concurrent hash map and all which is using a fail safe. Okay. And the next one is, how does garbage collector works in Java? We know that garbage collector in Java is for automatic memory management process performed by JVM to remove an unused memories. Okay, unused object from the heap. இப்போ an object is eligible for a garbage collection, which means it is no longer referenced. The garbage collector uses a mechanism like mark and sweep to identify and remove unreachable objects. Mark and sweep to identify and remove unreachable objects. So Java heap divides into young and older generation. When objects are first created, it is in the young generation, and promoted if they are served. If it is a survived and coming into the old generation, and finally அது என்ன பண்ணும்னா that object is no longer used அப்படிங்கும்போது it is going to check finally once with the finalize method, and Java collector வந்து அந்த object use பண்ணல அப்படின்றது finalize method சொல்லிடுச்சுன்னா it is going to sweep out that object. Then how would you optimize a slow running query in a production? To optimize a slow running query, I need to identify and using the logs and analyze its execution plan with explain. Okay. After that, I would look for an inefficiency such as full table or missing indexes and optimize the query on appropriate index on frequent column. எனக்கு எது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு instead of select star, I also give particular columns. Then paginations apply பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல ஸ்லோவா ரன் ஆகிற குவரியா ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம். புட்டுக்கும் பேட்சுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, புட் அண்ட் பேட்ச் ரெண்டுமே வந்து ஃபார் அப்டேட்டிங் அ ரிசோர்ஸ் இன் அ ரெஸ்ட் ஏபிஐ.
put வந்து full update கொடுக்கும், which means entire resource is replaced with the new request body. Whereas patch அப்படின்னா எனக்கு partial update தான் வேணும் அப்படிங்கும்போது then we will be going to patch. How would you secure a Spring Boot application? Spring Boot application நம்ம secure பண்றதுக்கு we will be using a Spring Security with authentication and authorization, typically implementing JWT based authentication for stateless APIs. Okay. We will be enforcing a role-based access controls like bcrypt and ensure all communication happens over HTTPS. Okay. Additionally, if you want, you can protect it against a common vulnerabilities like CSRF or SQL injection and XSS by enabling a proper configuration and input validation. Okay, this is how we will be using. And then difference between REST controller and controller. Controller அப்படின்னா which is going to return me a view. Whereas REST control அப்படின்னா which is a combination of controller and response body. So it is automatically going to return me a response body instead of resolving a view. Then versioning நீங்க எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்கன்னா API versioning is used to manage the changes in the API without breaking the existing clients. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ API versioning நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம்னா the common approach is URI versioning, which means நீங்க இப்போ URL எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா /API/v1 v2 அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கொடுக்கறது. or else query parameter, header based versioning and media based versioning. Okay, URI versioning தான் most common யூஸ் பண்றது due to its simplicity. Key principle, maintaining a backward compatibility, versioning only when breaking changes. Okay. Then what is the difference between blocking and non-blocking IO? இப்போ blocking IO அப்படின்னா waits until the operation is completed before moving forward. While non-blocking அப்படின்னா என்னன்னா does not wait and continues the execution while the operation is also in progress. So we can say that blocking IO is something which means a thread is blocked until the input-output operation is completed. Whereas non-blocking, we can say that thread does not wait for the operation to complete and continue its execution. So the thing is, blocking and non-blocking ku enna difference na, the thread will wait in the blocking, whereas non-blocking la it continues its execution. Performance வந்து பிளாக்கிங்க்கு ஸ்லோவர், ஏன்னா அது பிளாக் பண்ணிரும். நான் பிளாக்கிங்ல which is faster. Scalability is limited in blocking and whereas it is high in non-blocking. Then complexity is simple and complex for non-blocking. Then we can say blocking for traditional IO and non-blocking for Java NIO. Okay. Then the next question is, how do you ensure consistency in distributed system? So to ensure consistency in a distributed system, we need to choose appropriate consistency model based on business requirements. For critical operations like payment and all, I would use strong consistency with distributed transactions or saga patterns. For scalable, I would use eventual consistency with message queues like Kafka. And for additional, I would implement idempotency to avoid the duplicate processing. So use distributed locking for concurrent updates and apply quorum-based approaches for balanced consistency and availability. It would also handle caching carefully with proper invalidation strategies. So what is the difference between Kafka partitions and consumer groups? So Kafka partition அப்படின்னா என்னன்னா which is used to distribute data within a topic for scalability. While consumer groups அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா used to distribute the consumption of the data across multiple consumers. So consumer groupனா distribute consumptions of the data across multiple consumers. Kafka அப்படின்னா used to distribute data within a topic for scalability. So I can say Kafka as a partition. Kafka partitions is something a subdivision of Kafka topic that stores message in an ordered sequence. Whereas consumer group அப்படின்னா என்ன, group of consumers that work together to consume messages from a topic. ஓகேங்களா? இப்போ purpose of partitions and consumer group அப்படின்னா consumer partition என்ன பண்ணும், distribute data. Consumer group என்ன பண்ணும், distribute consumptions. Then partitions which is a producer or storage, consumer group is a consumer.
Partitions, which is going to split topic into parts. Consumer groups consumers. Partitions is for data level and consumer group is for consumer level. Okay. Partitions, which is maintained within partition, whereas consumer no global ordering. Partitions increases a partitioning and consumer group add more consumers. Okay. Then the next one is, what is the purpose of zookeeper in Kafka? Zookeeper abdina, which is used in Kafka for cluster coordination, managing brokers, leader election, and maintaining metadata. So why Kafka needs zookeeper abdina? Kafka is a distributed system. So it needs a way to keep track of all brokers, manage partitions and leaders, and detect the failures. So zookeeper act as a central coordination service. Then how would you monitor and log microservices in a distributed system in production? Which means to monitor the log in production, we need to implement a centralized logging. Okay, it is not something now over microservices ko poi log check panna. We need to implement a centralized logging, which centralized logging and distributed tracing also, where we need to metrics monitoring and alerting using a ELK stack, Prometheus, Grafana, and Open Ternary. Centralized logging நம்ம ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, each microservice has its own logging, which is hard for us to track the issue. So we need to do centralized logging system. Common பாத்தீங்கன்னா ELK, which means Elastic Logstash Kibana. Okay, and then when the structured logging is also very important. So we can say like to monitor log, you would be implementing centralized logging like using a tools like ELK, and then you also use structured logging for better searchability and distributed tracing like Open Ternary or Zipkin to trace the request across services. Okay, how would you implement caching in a Spring Boot application, which is a very 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 important question. இது வந்து most of the interviewல நான் upload பண்ண question banksலயே நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. Caching in a Spring Boot அப்படின்னா என்ன? Used to store frequently access data in a data temporarily, which is used for reducing the database calls and improve performance. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் யூசிங் ஸ்ப்ரிங் கேஷே வித் annotations called as cacheable, @cacheable, cache put, and cache evit. Okay. Then what is the difference between Redis and in-memory caching? So Redis abdina distributed external caching system shared across the multiple services, while in-memory caching abdina stores data inside an application's local memory. Redis na enna, where we are Redis is a distributed external caching system which shared across multiple services. In memory na, in the memory we are using it. Okay. Then how would you handle configurations across environments? To manage the configuration across environments, we will be going to use a Spring Boot profiles. For separate environment specific like dev, test, prod, we can use like application/dev, application/local, application.yml, application/prod, like that. We will be using an externalized configuration instead of hard coding them, and use environment variables for sensitive data like password and API keys. In microservice architecture, we will prefer centralized configuration management using tools like Spring Cloud Config. For security, we will be using the secret management tools like Wallet or cloud-based cloud key services. This ensures the flexibility, security, and maintainability across different environments. What is the role of API gateway in microsystem? We can say that API gateway is a single entry point for entering into a microservices. So ஒவ்வொரு கிளைண்ட் ரெக்வஸ்டும் எந்த சர்வீஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் வந்து API gateway, which is we can say that which is a single entry point in a microservice architecture. How will you implement authentication and authorization in microservice? Simple. In microservices, we will be going to implement a centralized identity provider that issues a JWT token after validating user credentials. So that the client includes this token in every request, which is first validated by the API gateway before routing the request
see microservice architecture na நீங்க எல்லாமே centralized wayல தான் பண்ணணும். in monolithic எல்லாமே single wayல தான் இருக்கும், centralized தான் இருக்கும், which is a single architecture. but வந்து microservice அப்படிங்கும்போது you need to do it everything in a centralized way. What is the difference between Docker and virtual machine? Docker and virtual machine. Virtual machine அப்படின்னா we can say it as a hardware. Docker, which is a OS level, and virtual machine means each VM has its own OS. Here Docker means shared host OS, shares the host OS. Then virtual machine is very large, Docker is very small. Startup time வந்து virtual machine க்கு very slow and Docker is fast. Performance வந்து slower in VM and faster in Docker. Then resource usage is higher in VM and Docker வந்து அவ்வளோலாம் resource use பண்ணாது. Isolation is strong, but here Docker it is very moderate. Then portability is also moderate in VM and Docker it is very high. How would you handle blue, green or canary deployments? We can say blue, green and canary deployments are strategies used to release new version of an application safely by minimizing the downtime and reducing the risk. Blue green அப்படின்னா என்னன்னா blueனா currentல liveல போற production, I mean liveல இருக்க production, and greenனா new version. Okay, two identical environments. Deploy a new version in a green environment, test it completely and switch traffic from blue to green. If issues, roll back instantly to blue environment. Canary அப்படின்னா deploy a new version into small subset of users first, then gradually increase the roll cost. First வந்து நம்ம 5% of users இது பண்ணுவோம், monitor the performance, and then we will be increasing it to 20, 50 and 100%. Still, I mean stop that or roll back if the issue is detected. This is what blue, green or canary deployment is. This is 4+ years of experienced candidate கேட்ட ஒரு question. இதே மாதிரி நிறைய questions, interview based questions for backend development உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Thanks for watching our video. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.